ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 3 గ్రీన్ చిల్లీ కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి. 1 కప్ ఆనియన్స్, సో హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు బాగా ఫ్రై అయింది కదా. తర్వాత 2 ఎగ్స్, సో ఇప్పుడు స్పైసెస్ అండి. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్, కారం, తర్వాత ధనియాల పొడి, కొరియాండర్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్, నెక్స్ట్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్, క్యూమిన్ సీడ్ పౌడర్ అండి. మసాలా ఎగ్ పొరటు, చాలా టేస్టీ ఎగ్ పొరటు ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను సాల్ట్, నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూను గరం మసాలా. బాగా మిక్స్ చేసేద్దాం. టేస్టీ ఎగ్ పొరటు, సైడ్ డిష్ ఫర్ చపాతీ, పుల్కా, రైస్ ఆల్సో. ఒక 1 మినిట్ మూత పెట్టేద్దాం. 1 మినిట్. ఆఫ్టర్ 1 మినిట్, 1 మినిట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కొత్తిమీర, కొరియాండర్, సో కొరియాండర్ లీవ్స్ వేసాం. సో ఫైనల్లీ ఎగ్ పొరటీస్, టేస్టీ ఎగ్ పొరటీస్ రెడీ.